Sie lächelt, ditchen, das Gespräch scheint gut zu verlaufen, aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Du kannst nicht genau sagen, was easy, da es gibt. Dies lag zwischen dem, was sie sagt, und dem, was du spürst, das sie tatsächlich. Willkommen zu einem der frustrierendsten Aspekte dynamic zwischen Männern und Frauen. Die Dinge die Frauen denken und fühlen, aber niemals laut aussprechen. Ich werde dir sieben Geheimnisse verraten, die Frauen jeden Tag mit sich tragen, aber nur selten, wenn überhaupt ausdrücklich an Männer. Das sind keine manipulativen Spiel oder absichtlichen Täuschungen. Es sind Wahrheiten, die Frauen verborgen, weil die Gesellschaft ihnen beigebracht hat. Das Ausdrücken dieser Bedürfnisse. Manch andere Literaten sie schwierig oder kompliziert erscheinen lassen. Lass uns die Geheimnisse erkennen, die offen im Blickfeld Geheimnis 1. Sie testen ständig den Hier ist ETVs, das Frauen fast nie direkt zu. Sie prüfen kontinuierlich, ob du führen, Gedanken treffen und den Notfällen die Initiative ergriffen, nicht weil sie kontrolliert oder dominiert werden wollen, sondern weil sie wissen möchten, ob sie ihr ständig Wachsamkeit inspiren und sich manchmal auf jemand anderen verlassen können. Ich habe das durch ein schmerzhaftes Muster in Männern Beziehungen. Frauen fragten mich, wo ich zusammenbindesen hinwollen würde, und ich antwortet, ich weiß nicht, wohin möchtest du gehen? Ich dachte, ich war rücksichtsvoll und kooperativ. Dann bemerkt ich ein subtlen Coaching in ihren Augen. Ein klein Wilderung der Energie, die ich nicht ganz verstehen kann. Ein Ex-Freundin erklärte mir schließlich ja noch unsere Trennung. Sie sagt das, ich durch das Zurückspielen von Entscheidungen. Selbst bei kleinen Dingen, wie der Wahl 1, Restaurants, das Gefühl vermittelt, dass ich sie mit der Mentalon. Last unsere ganzen Beziehung allein ließ, sie wollte jemanden, der gelegentlich, einfach selbstbewusst ein Entscheidung trifft, unter die Konsequenzen trägt. So dass sie ein Pause, wie am ständigen, Userbeiten aller Details bekommen. Das bedeutet nicht, jede Entscheidung einseitig zu treffen oder ihr Meinungen zu ignorieren. Es bedeutet bereit zu sein, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, wenn man danach gefragt wird, Meinungen unterworfen zu haben, und gelegentlich einfach Dinge zu ohne dass sie jedes Detail verwalten muss. Frauen verbringen den größten Teil ihres Lebens damit, Entscheidungen zu treffen, und logistisch Aspekt für sich selbst und oft für andere zu managen. Der Mann, der gelegentlich dies lässt durch Selbstbewusst, Rücksichtsvollführung, abbauen, kann wird unglaublich attraktiv. Geheimnis 2, den emotional stark, ist wichtiger, als körperlich stark. Frauen werden durch die Gesellschaft und Medien darauf konditioniert, physischen Anziehung Muskeln und traditional masculine physical Art zu betonen, aber hier ist, was sie selten laut zeigen, emotional stark und die Stabilität sind langfristig weit attraktiver als jede physisch Eigenschaft. Was ist emotional stark? Es ist die Fähigkeit, in Drucksituationen ruhig zu bleiben. Es bedeutet, mit Kritik umzugehen, ohne defensiv zu werden. Es geht darum, Konflikt zu lassen ohne die beherrschen zu wollen oder sich zu. Es bedeutet, den eigenen Emotionen aufgesund zu verarbeiten, anstatt zu erwarten, dass sie sich dies für dich kümmert. Ich habe dies unterschieden bei einer Hochzeit eines Freundes klar gesehen. Die war dieser Typ, der außer als war einem Fitness-Magazin instiegen, objektiv der körperlich beeindruckendste Mann dort, aber als sein Fremden wegen etwas kleinem Würger würde oder
are defensive. Hab dies dem, undermatched ein Schien. Renderson war ein anderer Morn. Der durchschnittlich außer aber, in Dörselbahn. Situation ruhig, under empathisch, blieb. White attractiver für, Jede, Frau, die beid, Interaction bei, Frauen sagen, das Männern, selten direkt, while es, so klingt als, ob, sie sagen für sich, Anziehung, sei unwichtig, was nicht ganz stimmt. Für sich Anziehung pfeffnet, dieter aber, emotional stark, bestimmt, ob sie, bleiben, ein Mann der seine Emotion, im Griff hat. Rend era, emotionally and stern, stable bleibt an dein Gefühl, von psychologischer Sicherheit bietet, Word, im Lauf der Zeit, immer, attraktiver, Rend, rein, für sich, Anziehung, dazu, nicht, zu, verblassen, Geheimnisse 3, sie dass du sie willst, nicht, dass du sie dies ist vielleicht, ein der verrorensten, Dynamiken, Frauen mit sich begehrt, geschätzt, undergewalt, fühlen. Aber in dem Moment, in dem Diocese, verlangen, in bedeffektig, oder abdeget, verschwindet, verschwindet, die Anziehung, fast soft, der Unterschied, zwischen wollen, unterbrochen, mag subtle erscheinen, aber für Frauen, ist es, der Unterschied, zwischen Anziehung und Abneigung. Wenn du jemanden willst, bist du ein vollständige Person, die ihr ganzes Leben mit ihr teilen möchte. Wenn du jemanden brauchst, bist du ein unvollständige Person, die darauf wartet, dass sie die Lücken in deinem emotionalen Leben füllt. Frauen können diesen Unterschied sofort, auch wenn sie nicht immer artikulieren, warum sich ein Mann attraktiv anfühlt und ein anderer erschwend. Ich habe diesen Fehler in meinen 20ern. Ich verliet mich Frauen undermatched sie, unbewusst verantwortlich für mein Glück und mein emotionals Wohlbefinden. Ich textet ständig, wenn wir getrennt waren, fühlt mich ängstlich. Wenn sie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt waren, und strukturiert, meinen gesamten Zeitplan noch ihrer Würfig, ich dachte, ich war hingebungsvoll und leibend. Sie fühlten sich erstigt und verloren. Letztlich das Interesse Geheimnisse wir. Die Aufmerksamkeit für Details ist wichtiger als groß, just die Gesellschaft und die Medien haben Manieren beigebracht, das Libdurch groß romantisch Gesten, teuer Geschenk, aufwendig, Bebrechungen und dramatisch Erklärungen zum Ausdruck gebracht. Word. Doug ist, was Frauen selten sie sind, viel mehr von konsistenter Aufmerksamkeit für kleine Details, bereit als von gelegentlichen, großen, sich daran zu erinnern, dass sie hat, dass sie wegen einer Präsentation gestresst ist, und nicht zufrieden, wie es gelaufen ist, bedeutet mehr als Blumen aus dem nicht zu bemerken, wenn sie müde ist, und versuchen, dass sie sich entspannen soll. Rend du das Abendessen Burnamest bedeutet mehr als ein teuer Restaurantreserve. Acting auf ihr Wohlbefinden und deren Integration in den Alltag bedeutet mehr als Schmack zu besonderen Anlagen. Meine Partnerin sagt mir einmal, dass der Moment, in dem sie dass sie sich in mich verliebt, nicht wahr. Als ich ein aufwendiges Date plant, sondern als ich noch 3 Wochen erinnert, dass sie bildkräftig hat, dass sie ein spezifische Tesort lebt, und ich überraschend mit ihr aufwartet. Dies klein, just von anhaltender Aufmerksamkeit und Fürsorge bedeutet mehr als jedes teuer Geschenk, das ich kaufen, QAnon, Geheimnisse von sie brauchen, Rom, fürchten aber, danach zu fragen. Hier ist eine Wahrheit, die Frauen selten direkt aus sie bändigen Zeit für sich allein, Rom von der Beziehung, Phasen, in denen sie sich ganz auf sich selbst konzentrieren können, ohne sich schuldig zu fühlen, aber sie werden sozialisiert zu glauben, dass das Ausdrücken der Bedürfnisse
Abstand zu, verlangen, sie kalt. Le bloß oder nicht engagiert erscheinen last. Ich habe, das gallant, als, im Freunden, zunehmend. Reasbara, und distanziert, würde. Die ich es, als verlust des Interesses, en mir in, als wer schlieglich, ein ehrliches Gespräch, führten sie, dass sie sich, von der ständigen, Zusammengehörigkeit, erstig fällt, an der sich schuldig, fällt. Seit für sich, selbst haben zu wollen. Sie hat Angst, dass das Bitten am Raum, mein Gefühl verletzen, oder mich denken, lassen kennt, dass sie mich, nicht liebt, nachdem wir klargestellt hatten, dass wir beide eine Binjeg, seit haben konnten. Ohne dass es, die Beziehung, bedroht, verbesserte sich als, sie war präsenter, und engageder, wenn wir zusammen waren, weil sie sich, nicht erschöpft, weil sie nie, Zeit für sich, selbst hat. Die Beziehung wurde gesunder, weil wir beide vollständig, Individuen waren, die sich entschieden hatten, unser Leben zu teilen, anstatt zwei Personen zu sein, die verstickten, zu einer Einheit, zu Geheimnisse, Kompetenz, im Alltag ist, äußerst attraktiv. Frauen sagen Männern das selten direkt, aber einen Mann zu beobachten, wie grundlegend, lebensoffen kompetent beurteilt, ist überraschend ansehend. Es geht hier nicht darum beeindruckt zu sein von jemandem, der das Minimum tut. Es geht das Gefühl von Sicherheit an der Partnerschaftspolient, das Kompetenzen. Wenn ein Mann in der Lage ist, ein anständig Mahlzeit zu kochen, seinen Wohnraum sauber zu halten, sein Geld während Wortingbests zu sein Gesundheit aufrechtzuerhalten, und Mehl allgemeinen als fähiger Erwachsener zu funktionieren. Jana das Gemon, anders das Aspekte seines Lebens, muss signalisiert ist, dass ein potenzieller Partner ist und nicht ein weiter aber die man sich kümmern muss Geheimnisse sieben, sie schätzen sich mehr, als du es dir vorstellen kannst. Das letzte Geheimnis, das Frauen selten ausdrücklich kommunizieren, ist, wie viel geistig und emotional Energie sie aufwenden, sich in Interaktion mit Männern zu vom Moment des Kennenlernens anführen sie, unbewusst Risikobetonken, überwachen, den Reaktionen, und behalten, potenziell Bedrohungen, für ihre Sicherheit, oder ihr, Wohlbefinden, im Uji. Dabei geht es nicht darum, paranoid zu sein oder zu denken, dass alle Männer gefährlich sind. Es ist die Erfahrung, die sie gelehrt hat, dass sie ständig wirksam sein müssen. Sie haben gelernt, die Egos von Männern zu managen, Reaktionen auf Ebenen zu vermeiden. Sie haben gelernt, darauf zu achten, wie viel sie trinken, denn Vereinbarkeit kann gefährlich sein. Sie haben gelernt, ihren Freundinnen vor Dates, ihren Standard mitzuteilen, und Flugstrategien in zu planen das zu verstehen. Hat mein Herangehensweise an Interaktion mit Frauen ich erkannt, dass es erfordert, genuine Sicherheit zu schaffen, indem ich aktiv durch konstantes Verhalten sehe, dass ich sicher bin, dass meine Reaktionen vorhersehbar und vernünftig sind, dass ich Grenzen respektiere ohne sie, und dass ich Ebenen oder Enttäuschung bewältigen kann ohne feindlich oder manipulativ zu werden. Frauen erklären dies Belastung selten direkt, weil es sie in eine verletzliche Position bringt Angst, oder weil früher Erfahrungen ihnen beigebracht haben, dass einige Männer negativ auf dieses Gespräch reagieren, n.doch das Erkennen dieser Verborgenen. Realit und die aktive Arbeit daran, Sicherheit durch Wort und Taten zu schaffen, macht einen enormen Unterschied darin, wie Frauen Interaktion die erleben. Dies Geheimnis sind nicht dazu da, Frauen
als kompliziert oder mysteriös, das get darum, die spezifische Herausforderung, Bedürfnisse, andere Litten, zu verstehen, die Progen, wie Frauen sich der Welt under, in Beziehungen. Wenn du dies, verborgenen Wahrheiten, wirklich verstehst, wird alles klarer, einfacher, und